Bonsoir, chers amis. Avant de commencer, permettez-moi une petite curiosité personnelle. Dero suivez-vous cette histoire? Est-ce depuis une ville bénie par la lumière des réverbères? Ou bien dans le calme d'une campagne aux cels? Les grillons veillent la nuit? Écrivez-la dans les commentaires. Je vous en prie. Chaque regard pose sur ces récits est une pièce du puzzle. Tout comme chaque détail dans une affaire criminelle. Si tu veux aller découvrir ces histoires, est pas un simple divertissement, non, mes amis. C'est un défi, un duel d'intelligence. Entrez-vous, l'observateur attentif, et l'auteur du crime. Car un meurtre, voyez-vous, n'est jamais le fruit du hasard. Il est la conséquence logique d'un enchaînement d'ombres, de silences, de gestes apparemment anodins. L'affaire que je m'apprête à vous exposer s'est déroulée dans un lieu que l'on pourrait croire sorti d'un roman gothique, la majestueuse maison quiétante Demeure Dunraven, isolée dans les lands anglaises et l'écart du tumulte du monde. Elle cache derrière ses vitraux un passe charge d'orgueil, de secrets et de sang. Je fus convié, moi, Hercule Poirot, non point par goût des réceptions mondaines, vous savez combien. Je préfère l'ordre et la frivolité, mais parce qu'une lettre, aussi brève qu'alarmante, m'avait été adressée. Elle émanait d'un certain Lord Everley, maître de la demeure, qui semblait craindre pour ses vies. Naturellement, je n'ignore jamais un appel à l'aide lorsqu'il est sincère, et encore moins lorsqu'il est enveloppé de mystère. Lorsque je suis arrivé à Dunraven, la nuit s'était déjà installée. Le vent soufflait avec une telle insistance qu'il semblait vouloir me retenir à l'extérieur. Mais si n'est pas un courant d'air qui fait reculer un détective, surtout lorsqu'il est belge, méthodique et bien chasse. La porte s'ouvre dans un grincement traumatique, révélant un majordome au regard inquiet. L'intérieur de la maison était somptueux, certes, mais il y régnait une tension presque palpable. Les tableaux anciens semblaient observer les visiteurs. Les tapis édifiant le moindre pas, et le silence avait si peu particulier de lieu où l'on cache quelque chose. Je sais si instinctif, cette nuit n'y serait pas PAI, SIBLE. La réception fut brève. Lord Everley, grand homme maigre, au port-altir, maculit dans son salon privé. Son regard trahissait une fatigue que en l'argent en la titre néficient. Il m'expliqua, d'une voix basse et brisée, qu'il avait découvert de mystérieux signes laissés dans ses chambres, chaque nuit, et la même heure. Des signes en forme de signes, pliés dans du papier blanc, étrange, arrange et. Vous, chers spectateurs, avez-vous déjà ressenti ces frissons? Cette intuition glacée, qui vous avertit que quelque chose n'y tourne pas rond. Si oui, alors vous êtes prêts, car ceci est le début d'une danse macabre, et chaque pas nous rapproche du coupable. Soyez attentifs. Les indices n'y sont jamais là par hasard. Le matin suivant, un épais brouillard enveloppait les collines, rendant toute la vallée invisible depuis les hautes fenêtres de la demeure Dunraven. Je pris le temps, comme toujours, de soigner mal, moustache d'adjuster mes manquettes. Un bon détective commence sa journée dans l'ordre, car les désordres extérieurs n'y doivent jamais atteindre l'esprit intérieur. Tandis que je descendais l'escalier principal, mes petites cellules, grises s'activaient déjà. Le majordome, un certain Wilson, m'attendait au pied des marches avec un respect silencieux que j'apprécie beaucoup. Il m'y mena dans la salle à manger, où le petit déjeuner m'attendait, soigneusement dressé.
La piece etate vaste, garni de portraits d'ancators, au regard sévères. Lord Everla, why etate deja ossus, occupe, et remure son the nez. Sans why toucher. Il leva les yeux vers moi, et j'y was you in lure de soulagement, dans son regard. Païter, avait-il espère que ma simple présence sufferait, et faire recul à l'ombre qui planait sur ses maisons. J'y la salue avec la politesse de rigueur, et lui demandai si avait de nouveau reçu un message pendant la nuit. Il hocha lentement la tête, et me tendit un nouveau signe de papier. Celui-ci portait une inscription manuscrite. Le silence est la clef. J'y pris le signe entre mes doigts, l'examinait avec soin. Le pli était minutio professionnel. L'écriture fine et nette, trahissait une éducation soignée. Ce n'était pas l'œuvre d'un esprit confus, non. C'était un message. Construit avec méthode, destiné à troubler, à avertir, pas aider et manipuler. J'y n'y laissai rien paraître. Il est essentiel, dans une enquête, de conserver l'avantage du calme et de la neutralité. L'agitation est un ennemi redoutable. Du raisonnement, c'est alors qu'apparut Lady Millicent, la nièce de Lord Everley. Elle entra comme un coup de vent perfume, vêtue d'un tailleur crème, ses cheveux d'une roue flamboyante, encadrant un visage aussi vif curieux. Elle m'observa longuement, un sourire en coin. Vous êtes donc le célèbre Hercule Poirot, dit-elle avec amusement. J'y m'inclinai légèrement. En effet, mademoiselle, à votre service, au plaid, au service de la vérité. Elle rit doucement, mais j'y notai que ses mains trahissaient une légère nervosité. However, le reste des invites descended. Il y avait le Colonel Hargrove, vieil ami de la famille, homme droit mais taciturne. Mademoiselle Wren, un jeune gouvernante aux traits discrets. Et enfin, Sir Lawrence Dyke, un avocat affable, mais dont les yeux semblaient tout voir, tout juger. Shocking do salua parlement, et shocking dissimula submusement, si qu'il pensait vraiment. C'est une et constante dans les grandes maisons. Le vernis social est épais, mais au craque toujours sous la PRESSI. Au endot, j'ai décidé d'inspecter la chambre de Lord Everley dès que le petit déjeuner fut terminé. Accompagné de Wilson, j'ai gravé l'escalier menant à l'est, celle que l'on dit la plus ancienne, et sans doute la plus chargée d'histoire. La pièce était austère, mais élégante, dominée par une grande cheminée sculptée. Sur la table de chevet, un chandelier d'argent, un livre ferme, et un dernier signe. Celui-ci, et moitié cache sous un mouchoir, semblait avoir été les et la hate. Était-il là si matin? Demandai-je. Lord Everley secoua la tête. Non, tel n'y était pas lorsque je me suis levé. Fella confirmait une. Chose essentielle. L'auteur du message avec X et la chambre malgré la serrure, malgré le verrou, malgré la prudence. L'assassin, car je n'y doutais pas qu'il s'agissait d'un esprit criminel, agissait avec calme et précision. Il nous observait. Il jouait ainsi, mes amis, les jets communiquent véritablement. Un jet d'ombres et d'indices, de faux semblances et de vérités dissimulées. Il m'y fallait désormais découvrir non seulement qui parmi ces invites mentait, mais pourquoi, croyons-moi, dans chaque silence se cache une confession. Après avoir quitté la chambre de Lord Everley, j'ai pris quelques instants pour arpenter les couloirs de la demeure seule. Marcher ainsi, sans être interrompu, permet aux pensées de se placer comme des pièces d'échiquier. Chaque détail, chaque élément perçu dans cette maison m'envoyait un message mute. Encore, follow les trod weary. Les tapis anciens. USEs au centre,
indiquant les chemins prefers. Les portraits of a change de disposition resement, pas aider pour masquer quelque chose. Et puis, il y avait cette odeur subtle, à peine perceptible, desire et de bois humide, comme si quelque chose dormait ici depuis longtemps dot, qui fus interrompu, dans ma réflexion par la voix fluide de Mademoiselle Reine, qui sortait d'une pièce tenante, un panier à linge entre les mains. Elle s'arrêta net en me voyant, visiblement surprise. Qui la saluait avec chaleur, si qui sembla la rassurer. Nous échangîmes quelques mots sur son rail dans la maison. Elle mentionna des bruits étranges la nuit, et pas dans l'Ialoist. La aux personnes n'est sans loger. Lorsqu'elle me décrivit ses sons, je notai qu'elle n'exagérait rien. Elle parlait avec une retenue qui m'inspirait si je lui demandai si elle avait vu quelqu'un raider ces derniers jours. Elle hésita, mais les yeux, puis murmura. Une fois, j'ai cru apercevoir Lady Millicent, très tard, dans les escaliers de service. Mais je n'oserais l'accuser de quoi que ce soit, Monsieur Poirot. Je la remerciai et lui assurai que toute information, même involontaire, pouvait aider la clef. Après tout, c'est dans les interstices des récits que se cachent les vérités essentielles. Dans la bibliothèque, je retrouvai le colonel Hargrove seul, assis dans un fauteuil de cuir, son regard perdu dans le feu de la cheminée. Il me cueillit d'une signe de tête et, sans que je n'y pose la moindre question, il dit d'une voix grave, cette maison est toujours à taire les drames, même avant l'arrivée de Millicent. Il y a Dieu des choses ici que Lord Everley préfère oublier. Je notai le ton accusateur en parlant de Lady Millicent, et cette allusion est un passe trouble. Je savais déjà que le mobile d'un crime se cache souvent dans les années oubliées, et non dans les jours récents d'J. Lui demandai, avec toute la courtoisie requise, de préciser ses pensées. Il soupira longuement avant de répondre. Il y a 20 ans, un autre homme est mort ici, dans cette même maison. Un cousin, je crois. Un chute dans l'escalier, descendant. Mais certains d'entre moi n'a jamais cru l'accident. Il se leva brusquement, comme pour fuir ses propres mémoires, et quitta la pièce sans un mot de plus. Si genre de réaction en dit long, bien plus que de longues explications. Je consultai ensuite Sir Lawrence Dyke, qui travaillait à son bureau dans un petit salon attenant. En tant qu'avocat, il parlait avec une clarté redoutable, passant chaque mot comme une piece à conviction. Il confirma avoir été invité ou régler une affaire testamentaire. Lord Everley semblait vouloir modifier certaines clauses, notamment ainsi concernant Lady Millicent. Un changement d'héritage suscite toujours des tensions. Monsieur Poirot, vous le savez mieux que quiconque. Il me regarda droit, bans les yeux, un sourire neutre aux lèvres. Ainsi, un nouveau motif potentiel apparaissait, l'argent, l'éternel mobile. Si Lady Millicent était sur le point d'être déchéritée, cela pouvait nourrir une colère. Une père. J'ai eu alors l'intuition que cette affaire n'était pas seulement une énigme basée en l'intellect, mais une bataille de sentiments violents et inavoués. Un amour trahi, une vengeance Freud, un héritage conteste, toutes les cartes. Du crime étant en jeu dot. Je décidai alors de convoquer tout le monde dans le grand salon pour une première entrevue collective. Le moment était venu d'observer leurs regards, d'établir leurs silences, de provoquer les premiers frémissements des voix. Car, dans une affaire aussi future,
La lumière ni jalet pas d'un coup. Elle s'insinue. Lentement, dans les fichers et moi, Hercule Poirot. J'étais prêt à allumer la première bougie. Le salon principal de la demeure était vaste, orné de lourds rideaux grenat, de tapisseries anciennes et de chandeliers d'argent, dont les flammes vacillent doucement sous l'effet de courants. D'air discrets. Les invites s'installèrent, dans un silence presque cérémonial. Chacun choisissant un siège, comme on choisit une position dans une partie d'échecs. J'y restai debout, près de la cheminée. Une posture qui n'avait rien d'innocent. Un détective observant depuis la hauteur capte les regards qui se croisent, les supers continus, les doigts nerveux sur les échos udo iris dot, G les remerciai, D. Leur présence est précisée que G n'y venait pas les accuser, mais comprendre. Comprendre la maison, comprendre les tensions. Comprendre pourquoi, chaque nuit, un message silencieux se dépose à la frontière du sommeil et de la paix. À ce moment précis, j'ai percus Lady Millicent détourner les yeux. Une infime hésitation, mais suffisante. Elle n'était pas étrangère à ce sujet. D'une manière ou d'une autre dot, j'y passai alors une question directe. Quelqu'un, ici, a-t-il reçu une menace recente ou ancienne? Le silence fut lourd. Puis Sir Lawrence, impassible, répondit. Tu en riche recueil des menaces, monsieur Poirot? C'est une triste vérité. Mais la majorité d'entre elles n'y sont que des ombres. J'y hoquai la tête lentement. Oui, monsieur, mais parfois, une ombre cache un poignard. J'y vis alors une légère crispation sur le visage du Colonel Hargrove dot. J'y changé de ton. Plus deux, plus intime. Êtes-vous, mademoiselle Wren? Entendez-vous parfois des voix d'épée? Au punctateur des murmures derrière les murs? Elle pâlit légèrement. J'y l'avais prise au dépourvu. Elle acquiesça lentement. Oui, monsieur. Plusieurs fois, jour et la même heure. Comme si quelqu'un suivait un rituel, si mot me frappa. Un rituel. Les scenes, les heures fixes, dans un style régulier, portant aussi la marque d'une série monil dot. J'y demandai alors à Wilson, le majordome, s'il avait remarqué des et venues inhabituelles. Fidèle à ses fonctions, il répondit. Avec prudence, mais ajuda tout de même. Il est arrive que la porte de service soit trouverte à l'aube, alors qu'elle devait être verrouillée. Cette information, anodine pour d'autres, résonna en moi comme un gong. Le coupable pouvait venir de l'extérieur, mais savait se déplacer à l'intérieur, comme un résident. Une connaissance intime des lieux était nécessaire. Ou une complicite. Lord Everley, jusque-là silencieux, prit enfin la parole. Et ses voix, affaibli, semblaient chargées de remords. Il y a des choses que je n'ai jamais dites à personne. Pas mine et Millicent. Cette maison porte une malédiction, que j'ai moi-même nourri par mon silence. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il baissa la tête. Et moi, j'ai compris que l'affaire n'était pas ni dire. Elle avait germe dans un terreau ancien, fertilisé par les mensonges. La culpabilité. Et le chagrin dot, j'ai mis fin à l'entretien collectif. Conscient que les esprits devaient maintenant digérer ces moments de tension. Mais en quittant la pièce, j'ai remarqué que Lady Millicent, elle, n'y semblait pas troublée. Au contraire. Son pas était léger. Comme si, pour elle, tout cela n'y faisait que commencer. Et dans son regard, il n'y avait n'en peur. En innocence dot, j'y savais désormais que les prochains pas
serrate la plus danger, forcer unmasque et tombe. Mais avant cela, je devais comprendre une chose essentielle. Non pas qui détester qui, et I qui hériterai de quoi. Non, je devais découvrir. Qui I might encore. Et à quel point cette passion, QVTUER dot, la nuit, tombe plus vite qu'à l'ordinaire, comme si le ciel lui-même s'était pressé de recouvrir d'un ravin d'une voile opaque. Le vent s'était levé, sifflant et traverse. Les cheminées et dans les couloirs résonnaient si craquement régulier, du vieux bois fatigue. Je n'y dors jamais profondément lorsqu'une affaire est en cours. Le moindre bruit devient un indice potentiel. Aussi, lorsque j'entendais ces trois airs passes, un grincement sur la palier, je sortis immédiatement de ma chambre, vêtu de ma robe de chambre et muni d'une petite lampe de poche. Le couloir était vide, mais l'air était étrangement chargé. Un parfum floral, discret mais distinct, flottait dans l'air. Je le suivis, lentement, prudemment. Il me mena à la porte du bureau de Lord Everley. Je constatai, à ma grande surprise, qu'elle était entr'ouverte. J'entrai sans bruit. La pièce était plongée dans l'ombre, or monsieur et lueur provenait du foyer, presque éteinte. Et là, sur le bureau, reposait un nouveau signe de papier. Celui-ci, pli plus soigneusement encore que les précédents, portait 6 mots, un serment trahi, réclame son dit. Je n'y touchai rien, mais observai attentivement. Il n'y avait aucune trace de pas sur le tapis, aucun déplacement visible. Des objets alentour. L'auteur du message avait agi avec une discrétion absolue. Trop absolue. C'était l'œuvre d'un esprit calculateur, voire obsessionnel. Quelqu'un qui vivait cette mise en scène, non comme une menace, mais comme une mission personnelle. L'intensité du pliage, la régularité, la poésie même du message. Tout cela trahissait une douleur ancienne. Mary est devenue vengeance au petit matin. J'ai interrogé discrètement Wilson et proposé des actes au bureau. Il affirma que lui seul, avec Lord Everley, possédait la clef. Pourtant, aucun serrure n'avait été forcé. J'en déduisis que soit un double existait, dissimulé depuis longtemps, soit que l'un des deux mentait. Et si Wilson mentait, si n'était pas par ambition, mais peut-être par loyauté excessive. Au par pur dot, je retrouvai ensuite Lady Millicent dans les jardins, marchant seule parmi les haies taillis, comme insensible à l'humidité de l'herbe, oui, la fraîcheur matinale. Je m'approchai doucement et lui demandai si elle connaissait quelqu'un ayant autrefois vécu à Dunraven et qui aurait pu nourrir du ressentiment. Elle me regarda longuement, puis dit, il y avait un jardinier, un jeune homme, très doué, très discret. Il a été renvoyé brusquement, sans explication. Il y a des années. J'étais jeune, mais je m'en souviens. Il avait les mains d'un artiste. Cette information intrigua. Un jardinier oublie. Un artiste du pliage. Une expulsion injuste. Le profil devenait plus net. Mais je savais qu'il n'y manquait encore une pièce essentielle, la mobile. Exact. La douleur, la rancune, la trahison, oui. Mais il manquait encore le lien intime entre la victime et l'assassin. Le ci du mystère. Dans l'après-midi, je demandai consulter les archives de la famille. Lord Everley Hesida, mais finit par m'ouvrir une salle poussières contenant hôtes, letters, carnets et registres. Je passai plusieurs heures, et Fuller s'y passe immobile. Et là, entre deux registres de comptes,
G trouvaille un dossier Johnny, intitule correspondance privée, LH. Les letters qu'il contenait étaient poignantes, passionnées, adressées à une femme nommée Eleanor. Une femme absente du tableau familial, mais omniprésente dans ces pages. Une femme qui signait ces lettres, d'un petit signe dessiné, et la main d'G comprise. Le symbole du signe n'était pas une invention récente. Il était le sceau intime d'une relation passée. Une relation interdite, tragique, paisible. Et le meurtrier, à travers ces signes de papier, n'y faisait pas que menacer. Il rappelait, il accusait, il pleurait dot, c'est là, and si mêling. De haine et de nostalgie, que Jesus, la prochaine nuit serait décisive. Car celui ou celle qui agite ainsi est toujours pousse, et un moment, assez montre, l'émotion dépasse la prudence. Et moi, Hercule Poirot, j'ai allé l'attendre. Le crépuscule enveloppa un nouveau Dunraven, mais cette fois, si n'y fut pas la nuit seule qui fit frissonner les murs. Un changement subtle avait parcouru la demeure depuis la découverte des lettres. Shocking, à ses manières, était devenu plus attentif, plus silencieux. La peur, je l'ai toujours dit, agit comme un révélateur. Elle fait tomber les masques que même les années. N'ayant pas réussi à fissurer dot, j'ai passé une bonne partie de la soirée à relire les lettres de Léonard. Si nom n'y figurait dans aucune arborescence familiale officielle. Elle avait été aimée en secret, et peut-être sacrifiée dans l'ombre. Les lettres parlant d'un amour sincère, mais caché, d'un enfant perdu, et d'un adieu. Je n'y peux pas rester là au long ni rini. Écrivait-elle dans une ultime note. Et sous ses signatures, toujours si même petit signe. Un motif devenu fantôme, après le dîner, je proposai une promenade nocturne dans les jardins. L'air était humide, les allées légèrement glissantes. Mais cela n'empêcha pas les convives d'accepter. Peut-être par courtoisie, peut-être parce qu'ils savaient que derrière non y avait plus de soupçons que de suivre un détective dans l'obscurité. J'ai observé shocking d'eau. Le colonel Hargrove, raide, marchait avec la raideur d'un homme qui cache quelque chose de lourd. Lady Millicent, elle, semblait presque soulagée, comme si une tension s'était relâchée. Et Mademoiselle Wren, silencieuse, se tenait toujours en paix, en retraite, comme le coup du vent, alors que nous atteignions le petit kiosque en forge, au fond du jardin, un cri pour que la nuit, un cri bref et tranquille. Nous fons tous sur le qui-vive. G. Curris verse. La source du cri, un passage entre deux highs, que seule une personne connaissant les lieux pouvait emprunter sans s'y perdre. Et là, étendu sur le sol des trompes, nous découvrons le corps inerte de Sir Lawrence Dyke. Il n'était pas mort. Non. Mais il avait été frappé à la rire du crâne, et à quitte de lui, à moitié enfance dans la terre, reposait. Un nouveau signe de papier. Cette fois, il n'y portait pas de mots. Just un simple point rouge, au centre du pli, comme une goutte de sang symbolique. Un avertissement silencieux. Le message était clair. Le jet s'accélérait. Et le prochain coup pourrait SACIBLE dot. G fis immédiatement ramener Sir Lawrence à l'intérieur. Une fois soigné, il retrouva ses esprits, confus. Il ne se souvenait de rien. Si n'est de voir, entendu un souffle derrière lui. Une présence, et puis plus rien. J'avais espéré piquer le coupable, en provoquant un déplacement une erreur. Et j'avais eu raison.
mais il m'avait devance d'une souffle.g. Passai le reste de la nuit et reconstituer les déplacements de chacun. Lady Millicent affirma et resti près de la serre. Mademoiselle Reine, elle, avait perdu le groupe un moment, mais jura n'avoir quitté les sentiers. Le Colonel Hargrove, quant à lui, avait contour le kiosque pour observer les étoiles. Dit-il, si qui, dans les circonstances, avait quelque chose de trop poétique or hitherto et fait honnête, mais si n'était pas la parole que j'attendais. C'était un autre genre de preuve. Et elle arriva, au petit matin, sous la forme d'une empreinte. Une trace unique, fine, laissée dans la terre humaine près du corps de Sir Lawrence. Elle appartenait à une chaussure minuscule, fine, élégante, et tout est fait identique à celles que portent Lady Millicent les veils au soir, dat les boucles, communicate et se refermer. Mais je ne m'y précipite jamais, car une preuve, aussi éloquente soit-elle, peut toujours mentir. Il me fallait une confession. Volontaire. O provoque dot et porthella. J'avais besoin d'une dernière signe date. J'ai passé la matinée suivante dans ma chambre, occupé une tâche que beaucoup, or un juge feudal, lit pliage. Arme d'un papier blanc, d'un rigal et de la plus grande. Rigueur, j'ai reproduises chacun des scenes, trouves depuis le début de cette affaire. Chacun portait une nuance, une particularité, une façon de replier l'île droit légèrement au-dessus de l'autre, un coup subtilement cintré. Si n'était pas un origami appris dans un manuel, non. C'était une signature intime. Fergie par la répétition, comme une écriture menace crit, et dachi dépassait ensuite les scenes sur la table basse de la bibliothèque, comme des pièces de jet, soigneusement alignées. Quand j'appelais les résidents un et un, aucun n'y comprit de bord la gang. Et pourtant, dans le regard de Lady Millicent, j'y vis une étincelle, une sorte de choc continu. Elle tenta de détourner les yeux, mais il était trop tard. Mes petites cellules grises n'avaient plus besoin d'autre confirmation dont je lui demandai si elle avait connu Eleanor. Si y fut la seule fois où son assurance s'effondra. Son visage se figea, son souffle se coupa. Elle se redressa lentement, comme une statue fichée prête à s'effondrer. Puis elle répondit, c'était ma mère. Le silence dans la pièce fut instantané. Lord Everley, blême, s'effaça dans son fauteuil comme si tout le poids de son passe lui tombait soudainement dessus. Il balbutia, j'ai voulu la prodiguer, mais j'ai trahi les deux. Lady Millicent raconta alors si que personne n'y savait. Eleanor avait été la fille d'un emploi, tombé amoureuse de Lord Everley dans sa jeunesse. Une liaison discrète, mais passionnée. Lorsqu'elle tomba enceinte, il refusa de la reconnaître officiellement, préférant préserver son nom, son héritage, son image. Eleanor fut chassée, envoyée loin, avec une somme d'argent pour son silence. Elle éleva sous l'enfant, et n'y parla jamais de son père, mais l'enfant, elle, avait grandi avec les lettres. Avec les scenes, Millicent n'y revint à Dunraven. Qu'à l'âge adulte, sous une autre identité, Lord Everley l'accepta comme nièce, croyant qu'il s'agissait d'une cousine à Loigny. Il n'y la reconnut jamais, mais elle savait. Et dans ses silences polis, dans ses sourires rutineux, grandissait une rage silencieuse. Pas une haine vengeresse, non. Quelque chose de plus tendre encore, un besoin de justice poétique. Les scenes, les messages, le théâtre organisé. Tout cela était une manière de faire revivre ces murs, d'exiger une vérité,
mais l'attaque contre Sir Lawrence? La son regard changea. Elle joua ni pas en aider l'auteur, et G la crosse. Il y avait trop d'émotion dans sa confession, mais aucune satisfaction dans la violence. C'est alors que j'exposai mon dernier élément, l'empreinte. Elle correspondait à ses chaussures surdies, mais à un modal courant, accessible à n'importe quel domestique. Why concrètes? A mademoiselle Reine.G me tournait vers la jeune gouvernante. Elle s'est raided, puis lentement elle se leva. Je n'ai jamais voulu le blesser. Je voulais juste le frère. Lui faire peur à lui l'avocat. C'est lui qui a fait Eleanor des registres. Lui qui a tout couvert, tout sign. Sa voix était blanche. J'ai ses cousins. G lui avait tout raconte. Il a dit que je n'y devais pas salir la famille. Elle pleurait maintenant, droit, down, mais écroulit de l'int IEUR. G fit signer à Wilson d'y appeler la police locale. Lady Millicent L. resta immobile, le regard perdu dans le jardin. Lord Everley, Louis, pleurait in silence. O King, crime n'avait encore été puni par la loi, mais la justice, elle, s'était déjà installée dans les regards dot. J'y quittai la pièce sans un mot de plus. Parfois la vérité suffit. Dat dans les couloirs silencieux de Dunraven, j'y sentis que, pour la première fois depuis des années, le vent tournait. Le lendemain, la demeure Dunraven semblait métamorphosée. Si n'était pas une paix retrouvée non. C'était le calme, qui précède la tempête finale. Un calme passant, comme si les morts eux-mêmes retenaient leur souffle. Les domestiques marquaient des pas fouters, et les invités évitaient les regards prolongs. Le scandale, invisible mais imminent, flottait dans l'air, comme une odeur d'orage. J'y passai ma matinée à réexaminer chaque pièce, chaque trajectoire. Si n'est pas que j'y doutais des aveux de Monsieur Wren, ou des révélations de Lady Millicent. Non, mes petites cellules grises étaient insatisfaites. Mais il n'y fallait marcher que rien, absolument rien, n'avait échappé mon observation. Une vérité partielle est parfois plus dangereuse que mensonge complet. Dat dans cette affaire, il y avait encore une question laissée en suspens. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces événements surgissaient-ils précisément cette semaine? Non des années plus tôt? La réponse me vint dans le salon de musique. Un meuble ouvert, que je n'avais pas remarqué auparavant, révélait un document signé. Une modification testamentaire datant de 3 jours et peine. Lord Everley y renonçait à la majeure partie de son héritage en faveur d'une certain Mademoiselle Eleanor L. Wren, pas Lady Millicent. Mais Mademoiselle Wren, j'étais troublé. Il y avait là un déplacement inattendu. Uni BACULE. Je me rendis alors dans le bureau de Lord Everley. Il m'attendait, comme si savait que j'allais venir. Il n'avait plus l'allure fière des premiers jours. Son visage était celui d'un homme qui regarde sa vie comme on regarde un manuscrit rempli de ratures. Il me parla avant que je n'y dise quoi que soit, j'ai su depuis le début que Millicent était ma fille, mais je n'y savais pas comment répérer. Je croyais que lui donner un toit suffisait. J'étais en lâche. Je lui parlais du testament. De la faveur faite à Mademoiselle Wren. Il hocha la tête. C'est elle qui m'a montré les lettres. C'est elle qui m'a parlé de Liner, sans haine. Elle m'a demandé de faire ce que je n'avais jamais eu le courage de faire. Reconnaître. Pas par les mots, mais par l'acte.
Il marque un hause. Jesu quel était la cousine de l'honneur, et j'ai compris si que je devais. Mais je ne savais pas que fella alle déclencher. Fella. Millicent ni revint et Dunraven qual âge adulte, sous un autre identité. Lord Everley l'accepte comme niece, croyant qu'il s'agissait d'une cousine éloignée. Il n'y la reconnaît jamais. Mais elle savait. Et dans ses silences polus, dans ses sourires retinus, grandissait une rage silencieuse, pas une haine vengeresse, non. Quelque chose de plus d'André encore, un besoin de justice poétique. Les scenes, les messages, the theatre organise. Tout cela était une manière de faire revivre ces murs, d'exiger une vérité. Mais l'attaque contre Sir Lawrence? Là, son regard changea. Elle jura ni pas en aider l'auteur, et G la crosse. Il y avait trop d'émotion dans ces confessions, mais aucune satisfaction dans la violence. C'est alors que j'exposai mon dernier élément, l'impriante. Elle correspondait à ses chaussures, surdis, mais à un modèle courant, accessible à n'importe quel domestique. Y concris. A Mademoiselle Reine.G me tournait vers la jeune gouvernante. Elle s'est raidit, puis, lentement, elle s'est leva. Je n'ai jamais voulu le blesser. Je voulais juste l'effrayer. Lui faire peur à lui l'avocat. C'est lui qui a fait Eleanor des registres. Lui qui a tout couvert, tout sign. Ses voix étaient blanches. J'étais ses cousines. Je lui avais tout raconté. Il a dit que je ne devais pas salir la famille. Elle pleurait maintenant, droite, dine, mais écroulée de l'int IEUR. Fils signé Wilson d'y appeler la police locale. Lady Millicent, elle, resta immobile, les regards perdus dans le jardin. Lord Everley, lui, pleurait in silence. O King, crime n'avait encore été puni par la loi, mais la justice, elle, s'était déjà installée dans ce regard-là. Je quittai la paix sans un mot de plus. Parfois, la vérité suffit. Et dans les couloirs silencieux de Dunraven, je sentis que, pour la première fois depuis des années, le vent tournait. Le lendemain, la demeure Dunraven semblait métamorphosée. Ce n'était pas une paix retrouvée, non. C'était le calme, qui précède la tempête finale. Un calme passant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les domestiques marquaient des pas foiders, et les invités évitaient les regards prolongs. Le scandale, invisible mais imminent, flottait dans l'air, comme une odeur d'orage dot. Je passai ma matinée à réexaminer chaque pièce, chaque trajectoire. Ce n'est pas que je doutais des aveux de Mademoiselle Reine, ou des révélations de Lady Millicent. Non, mes petites cellules grises étaient insatisfaites. Mais il me fallait m'assurer que rien, absolument rien, n'avait échappé mon observation. Une vérité partielle est parfois plus dangereuse que mensonge complet. Et dans cette affaire, il y avait encore une question laissée en suspens. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces événements surgissaient-ils précisément cette semaine? Et non des années plus tôt? La réponse me vint dans le salon de musique. Un meuble ouvert, que je n'avais pas remarqué auparavant, révélait un document signé, une modification testamentaire datant de 3 jours à peine. Lord Everley. Why renonçait à la majeure partie de son héritage en faveur d'une certaine Mademoiselle Eleanor L. Wren, pas Lady Millicent. Mais Mademoiselle Wren, j'étais troublé. Il y avait là un déplacement inattendu. UNEBACULE. Je me rendis alors dans le bureau de Lord Everley.
Il m'attendait, comme si savait que j'allais venir. Il n'avait plus l'allure fière. Premiers jours. Son visage était celui d'un homme qui regarde s'éveille, comme on regarde un manuscrit rempli de ratures. Il me parla avant que je ne dise quoi que ce soit. J'ai su, depuis le début, que Millicent était ma fille. Mais je ne savais pas comment repérer. Je croyais que lui donner un toit suffisait. J'étais en lâche. Je lui parlais du testament, de la faveur faite à Mademoiselle Wren. Il hocha la tête. C'est elle qui m'a montré les lettres. C'est elle qui m'a parlé de l'honneur, sans haine. Elle m'a demandé de faire ce que je n'avais jamais eu le courage de faire. Reconnaître. Pas par les mots, mais par l'acte. Il marqua une pause. J'ai su qu'elle était la cousine de l'honneur, et j'ai compris et que je devais. Mais je ne savais pas que Fella allait déclencher. Fella. J'ai compris alors que ce n'était pas l'argent qui avait mis la fille aux powders. C'était la reconnaissance. Le fait qu'une agissant pour repérer une faute, Lord Everley avait déplacé les lignes silencieuses de pouvoir, de jalousie, de mémoire. Mademoiselle Wren, en exigeant justice pour les morts, avait éveillé les douleurs de vivance. Et Lady Millicent, en retrouvant un homme qu'elle avait forcé de blaire, avait été privée de celui qu'elle méritait et la fin. Haridi ridat, je convoquai tout le monde une fois, dans le grand salon. Tous étaient là, sauf Sir Lawrence, qui avait quitté la maison dans la nuit sans prévenir. Un foot qui valait à vue. Le regard de Mademoiselle Wren était clair, sans honte. Celui de Lady Millicent, glace, distant. Quant à Lord Everley, il semblait soulish. Il avait dit la vérité, enfin. Même si elle coûtait .g, price alors, la parole. Calme, précis. Mes amis, il n'y aura pas d'arrestation aujourd'hui. Le seul crime réel fut cette agression contre Sir Lawrence. Et il fut portant à Louis Alachetti. Quant à vous, Mademoiselle Wren, votre geste fut dangereux, mais je crois que la justice du corps est déjà passée par vous. Je me tournai vers Lady Millicent. Vous avez offert un pardon que personne ne vous demande. C'est là la forme de noblesse la plus rare. Un long silence suivit. Puis, pour la première fois depuis mon arrivée, Lady Millicent s'arrête. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était un sourire triste, mais sincère. Le genre de sourire qu'on fait lorsqu'on accepte que la vérité fait mal. Mais libre ridat et moi, Hercule Poirot, je refermai lentement mon carnet de cuir. Il n'y restait plus rien à écrire. Seulement à ces terres, et les uns retrouver leur place en cette maison hantée. Non pas par des spectres, mais par l'amour bafou et la dignité retrouvée, le départ précipité de Sir Lawrence Dyke laissa envié que personne n'ose commenter ouvertement. Pourtant, dans chaque regard échange lors du petit déjeuner, on devinait que tous savaient ce que cela signifiait. Une fut équivoque, dans certaines circonstances, et une confession plus éclatante que les aveux. Et dans le monde de l'intelligence. Raffiné, c'est souvent ce que l'on ne dit pas qui traite le plus. Dat j'ai profité de cette matinée pour m'isoler dans le petit salon du sud, un espace oublié de la maison, où les horloges semblaient battre, et un rythme différent. Là, j'ai rassemblé chaque élément de cette affaire, chaque nom, chaque geste, chaque silence. Mon esprit fonctionnait comme un mécanisme horlogère. Tout devait s'emboutir avec une logique parfaite, sans place pour el single quotes approximation .mle. Wren, désormais dans une posture de cuisine partielle, n'y montra aucun désir de quitter la maison.
Elle continuait de sumer sunrail, discrète mais dying. Lady Millicent de son quitte, semblait presque apaisée. Depuis que la verite serait mir avait et révélée, elle n'y jouait plus. Elle vivait. Ce changement, presque imperceptible, me rappelait que derrière le crime, il y a toujours une souffrance, et parfois, une délivrance dont je m'entretenais avec Wilson, le majordome, dans la rare cuisine, alors qu'il vérifiait l'inventaire des vins. C'est un homme que l'on oublie trop souvent dans les maisons anglaises, alors qu'il en est la mémoire vivante. Je lui posai une dernière question. Avez-vous connu Eleanor? Il releva les yeux surpris. Puis, après un silence, oui, monsieur Poirot. Et je peux vous dire ceci. C'était la seule personne ici qui disait toujours la vérité. Même quand fella fait cette mal. Si simple témoignage fut, comme une pièce manquante retrouvée sous un meuble. Car j'ai compris enfin pourquoi cette affaire m'obsédait tant. Ce n'était pas le crime en soi, c'était le poids du non-dit, de l'amour effacé, de l'injustice que le temps n'avait jamais réparé. Et maintenant que les masques étaient en tombes, il me restait une chose à faire. Reconstruire l'ordre. Mon ordre dot, j'ai décidé d'écrire. Une lettre à l'inspecteur-chef de la région, lui expliquant les faits, les motivations, les responsabilités. Mais je recommandai, formellement, qu'aucune poursuite n'y soit engagée contre Mademoiselle Wren. Ces tentatives d'intimidation n'avaient causé qu'une blessure légère, et le départ du véritable manipulateur Sir Lawrence suffisait à rétablir un semblant de justice. J'ai reçu une réponse brève mais favorable. Plus tard, dans le jardin, Lord Everley me rejoignait. Il marchait lentement, appuyé sur une canne qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. Merci, monsieur Poirot. Me dit-il. Vous m'avez rendu ce que je ne savais pas avoir perdu. Le respect de moi-même. Je m'inclinai légèrement. C'est la vérité, Lord Everley, qui vous l'a rendu. Moi, je n'ai fait que la guider jusqu'à vous. Nous marchons ainsi en silence. Deux hommes ages, unis par le poids des erreurs passées et là. But rare de leur réparation. Le soleil déclinait sur Dunraven, et l'ombre du vieux manoir paraissait moins lourde qu'auparavant. Mais je savais que le mystère n'était pas encore terminé. Car même lorsque tout est dit, même lorsque justice est rendue, le corps humain, lui, reste un labyrinthe. Dead dans les recoins de Dunraven, certains couloirs n'avaient pas encore livré leur dernier secret. Le lendemain, je fus réveillé par un brute sord provenant de l'île Ouest. Un écho discret et tough, comme si un meuble avait été déplacé, ou que pan d'amour avait cédé. Je pris le soin de m'habiller promptement, et descendis. En silence. Dans ces instants, la prudence est ma meilleure alliée. En approachant de la source du brute, je constatai que la porte menant à l'ancien bureau du défunt père de Lord Everley était entrebâillée. Pourtant, cette pièce devait être condamnée depuis plus de 10 ans. J'entrai avec précaution. Une poussière ancienne voltigeait dans la lumière oblique du matin. Au centre, un grand secrétaire avait été placé, révélant une trappe. Dans le sol, une l'avait ouverte récemment. Le boys author portait encore des marques nettes. Mon cœur accéléra légèrement. Était-ce un passage oublié? Ou une cachette longtemps dissimulée? Quoi qu'il en soit, la maison parlait à nouveau, et il fallait laisser outer dot. J'imaginais l'ayette descendis prudemment dans l'ouverture. Quelques marches, étroites, menaillent et un redoute. Là, dans l'ombre,
uncoffer de metal ancien. Reposate, onatate en I firm parcadinas, en I vero. Lorsquan lovre, uni odeur humidite sen échappate, maliacel du queer moisi. A l'intérieur, des documents, des letters, et un journal intime. Celui de l'iner.g. Remontai, le corsaire par l'intuition QCQJ à la lire n'y serait pas neutre. De retour dans ma chambre, gymnasis pres de la fenêtre, face aux collines lointains, et ouvris la première page. Les mots de l'iner résonnent comme ceux d'un lucide amante, mais trai. Elle y racontait ses années à Dunraven. Son amour pour Edward Everley, la promesse d'un avenir, puis le rejet, la honte, l'exil. Elle n'y accusait pas, elle constatait simplement. Et dans chaque ligne transparaissait une dignité inébranlable, mais c'est la dernière. Page qui me bouleversa. Elle y écrivait, d'une main affaiblie, qu'elle n'y regrettait pas sa vie. Qu'elle regrettait seulement que ses fils doivent grandir sans nom, sans passe, dans le silence des bâtards. Elle terminait par cette phrase, si un jour quelqu'un trouvait ces pages, qu'elle sache que le silence fut choisi, mais jamais accepte. Jesus alors que G devait transmettre ce journal à Lady Millicent, pas comme une piece à charge non, mais comme un héritage, le seul véritable. Lorsqu'elle la recoute, elle reste de longues heures enfermée dans sa chambre. Je n'y l'entendis pas pleurer, mais je savais que c'était là une tempête intérieure, un bouleversement que seuls les mots d'une mère absente pouvaient provoquer. Plus tard, elle descendit. Son regard avait changé. Il m'y avait plus dit rancune, un eye de colère. Il y avait une forme de paix, durement gagnée, et un éclat dans la voix qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Merci, monsieur Poirot. Grâce-vous, je n'y suis plus un homme dans cette maison. C'est si soir-là que Lord Everley annonça publiquement, devant le personnel réuni, que Lady Millicent était désormais reconnue officiellement comme son héritière. Un murmure parcourait l'assemblée. La gouvernante baissa les yeux avec pudeur. Wilson acquiesça discrètement. Les fondations d'Adunraven venaient de Bauger, mais moi, je savais que lorsque l'on touchait au pass, certains esprits même invisibles résistent encore. Et la nuit est venir me réservait, j'en étais convaincu, un dernier murmure venu de l'oubli. Cette nuit-là, alors que tout semblait enfin s'apaiser, je ressentis un trouble profond. Non pas une peur, Hercule Poirot n'y connaît pas là. Peur, mais une intuition insistante. Cette affaire, si chargée de secrets anciens, n'y pouvait s'éclore si simplement. Le passé n'y se contente jamais d'être révélé. Il exige réparation, confrontation, parfois même. Vengeance. G descendis dans le grand salon, pensant trouver le calme au coin du feu. Mais je n'étais pas seul. Le colonel Hargrove C. trouvait, assis dans la pénombre, une tasse de the intact assise sur la table basse. Son regard était perdu dans les flammes. Il n'y se retourna pas, en entendant mes pas. Il dit simplement, je me demandais quand vous viendriez. Je m'approchai lentement, sans brute superflu. Vous avez quelque chose à dire, Colonel, demandai-je, avec douceur. Il acquiesça, mais n'y parla pas immédiatement. Après un long silence, il déclara, j'étais amoureux de l'iner. Je l'ai depuis le jour où elle est entrée à Dunraven. Mais elle ne m'a jamais regardé. Elle n'aimait que lui, Everley. Et même après son rejet, même après qu'elle soit partie, elle ne m'a jamais d'espoir. Sa voix n'y tremblait pas, mais portait le poids de destiny's humiliation rafale,
Idat G la laissai parlor. Car il en avate besoin. Cond el est morte, J tout apri. The journal, less letters, less promises rompus. G less a découvertes. Bien avant vous. G less ave caches dans cette piece. Jaures pour tout reveler. Fair tomber everle. Mais J préfère me taire. Et espérer que is a fia vien reclaimer si qui lui revenate. G compris alors que le colonel n'était en spectateur, ni innocent. Il avait et l'architecte discret de la mise en scène. Pas l'auteur des scenes, non, mais celui qui en avait facilité la resurgence. Il avait soufflé sur la braise, sans jamais montrer son visage. Un manipulateur mélancolique, tapis dans l'ombre. Si genre de homme est, plus d'andre quan. Assassiner la mame nu et dachi. Lui demandait si avait aide Mamselle Ren et accéder aux archives, au bureau firme. Il répondit simplement. G lui et les clefs. Elle croyait agir seul. Mais G la guide. Comme un guide un soldat vers une bataille qu'elle croit avoir choisi. Il eut un sourire triste. Peut-être suis-je le vrai coupable, monsieur Poirot? G n'y répondit pas tout de suite. Car il y avait en ce cerveau une forme de vérité désespérée. Une vengeance par procuration. Une justice amère. Un amour décu devenu poison lent. Mais la loi, elle, n'y condamne pas les intentions mues. Seulement les gestes. Le lendemain, G prit la décision de n'y pas révéler son implication. Mademoiselle. Ren avait déjà porté le poids de son acte. Lord Everley avait payé par l'humiliation publique. Lady Millicent avait gagné la vérité, mais au prix d'une enfance d'ambers. Le colonel, Louis, vivait déjà avec une peine bien plus profonde que la prison n'y serait infligée. Lorsque j'y quittai le salon si soya là, il était toujours là, immobile, solitaire, prisonnier volontaire de ses regrets moi. J'y retournai. Dans ma chambre, certain d'une chose. À Dunraven, les phantomes n'y hurlent pas. Ils murmurent. Ils attendent. Parfois, ils parlent so qui ont su accoudre. Le lendemain matin, le ciel au-dessus de Dunraven était clair, d'un bleu. Presque aérien, comme si les cieux eux-mêmes avaient décidé d'ignorer les rimes intérieures de la vieille maison. Mais moi, je savais que la tempête la plus dangereuse n'est pas celle qui gronde dehors, mais celle qui dort dans les consciences. Et à Dunraven, plusieurs âmes continuaient de marcher sur le fil ténu qui séparait la copulite du sol, age MHNT.G. Retrouvai Lady Millicent dans la serre. Elle télait méthodiquement les branches d'un rosier ancien, vêtu d'un manteau léger, les gants couverts de terre. Il y avait dans ces gestes un calme nouveau, une maîtrise paisible. Lorsque je lui parlais, elle s'interrompit, essuya ses mains lentement, et me regarda sans détour. Vous pensez que je vais partir, maintenant que je sais que je suis. Venu chercher? DEMANDA-T-L. Je pense que vous êtes libre, mademoiselle. Si que vous faites de cette liberté, vous appartient. Elle sourit, un sourire fragile. Si l'eau est ma blessure, autant que ma maison. Je crois que je vais rester. Pas pour moi, mais pour elle. Pour Eleanor. Elle mérite qu'on se souvienne d'elle autrement que comme un amber. Ses mots résonnèrent profondément. Il y a parfois, dans les gestes de reconstruction silencieux, une forme de courage plus noble que toutes les révélations. Restaurer Dunraven, et pour tous ceux qui avaient été déterrés, demandait plus de force que de fuir. Et Lady Millicent, désormais, possédait cette force. Dans l'après-midi,
Un événement inattendu trouble abrivement la fragile harmonie retrouvée. Une lettre, arrivée sans expéditure, glissée sous la porte de ma chambre. L'écriture. Soigné, mais inconnu. Le message court. Vous avez sauvé les vivants, mais n'oubliez jamais les morts. Certains veillent encore. J'y restai longtemps et contempler cette missive. Était-ce une mise en garde? Un hommage? Ou un simple adieu d'outre tombe, signe par la main de quelqu'un qui n'avait pas osé montrer? J'y en parlais à personne. Il y a des messages qui scellent le silence par honneur dignement. J'y plie soigneusement le papier et le range. Dans la doublure de ma valise. Parmi les souvenirs les plus étranges qui ma carrière made OFFERTS. Le Sawyer. Lord Everley demanda à m'y voir. Nous retrouvâmes dans la bibliothèque, désormais débarrassés des signes de papier, mais toujours habités par leurs souvenirs. Il m'y remercia avec une émotion continue. Vous avez denkel si que j'ai mis toute une vie cacker. Dit-il. J'espère que vous serez, un jour, mi partner autant que j'ai tente de mi partner moi-même. J'y passai doucement une main sur son épaule. Il n'appartient pas à Hercule Poirot de juger les aimes. Mais j'y puis vous dire Chaque, la vérité si douloureuse soit-elle, est le seul sol sur lequel on peut bâtir quelque chose qui n'y s'effondre pas. Nous restâmes silencieux un moment. Dans ce silence, il y avait des regrets, des souvenirs, et peut-être, pour la première fois, une certaine paix et moi. Dans cette maison enfin réconciliée avec elle-même, j'y sentis que l'affaire touchait. C'est fin. Non pas une fin glorieuse ou spectaculaire, mais une fin douce, amère et humaine. Mais un dernier détail m'y hantait encore. Un mot, une absence. Un objet, quelque chose que je n'avais pas vu, ou que je refusais de voir. Si fut un miroir qui avait mon attention. Un objet banal, posé dans la chambre de l'honneur, aujourd'hui vide. Tandis que je passais en revue les lieux une heure fois, mon regard fut attiré par ce miroir ancien, encadré de bois sombre. Fisher dans un coin. Ce détail, anodin en apparence, déclencha un éclair dans mon esprit. Ce miroir, je l'avais déjà vu. Mais ailleurs. Sur une ancienne photographie, retrouvée dans les archives de la maison. Ce n'était pas le même objet, mais la même bijou. Identique. À l'époque, il était dans la chambre du père de Lord Everley. Comment ce miroir avait-il changé? Depuis, pourquoi l'avait-on déplacé? Et surtout, pourquoi brise de la même manière et deux époques différentes? J'y fis venir Wilson discrètement. Le fidèle majordome n'y s'est fit pas prier. Lorsqu'il vit le miroir, son visage. Se figea un instant. Si miroir, Monsieur Poirot. J'y croyais qu'il avait été jeté. J'y levai un sursaut. Jeté? Par qui? Et pourquoi? Il baissa les yeux. Visible in trouble. Papers la mort du père de Lord Everley. Un accident de Saint-Isles. Une chute. Mais le miroir était tout aussi. Qu'est exactement qu'on cas? J'y sentis la fraison d'une vérité ancienne. C'est glisser dans mon esprit. Si n'était pas un simple détail décoratif, c'était une épreuve oubli, une pièce déplacée, une tentative de dissimulation maladroite. J'y fis chercher la photographie ancienne, celle que j'avais consultée plusieurs jours plus tôt dans les archives. Et là, tout devint clair. Dans le cliché, on voyait Eleanor, Turgeon, about près du miroir intact, dans cette mine. Si hey mbri dot, j'y me rendis alors,
O praise the Lord everly. Leco plus Lord, qual accutumi. Do mecuilit avec courtoisie, mais jouis ausidit sans regard, say troubler. Do comprit que j'y venais avec you en dernière question. Pas tutor la plus terrible de toutes. J'y passai le miroir devant lui. Il palette, see mirror, Lord Everly. Il a eat brise du fois, dans deux pieces différentes. Une fois la soeur au votre père est mort. Une autre, dans la chambre de l'honneur. Et pourtant, c'est le même. Explique-moi. Il reste mute. Puis lentement il se leva, se tourna. Vers la fenêtre, et dit d'une voix presque édiente. Mon père. Était violent, vers la fin. Il n'y supportait pas mon attachement pour Eleanor. Il disait qu'elle n'était pas dingue. Il l'a frappé. Plusieurs fois. La dernière, c'était dans cette chambre. Elle s'est défendue. Le miroir est tombe. Et lui aussi. Il s'est fracassé la tête contre le rebord du lit. Je n'y répondis pas tout de suite. J'avais besoin qu'il poursuive. Il le fit, comme s'il avait attendu ce moment tout à ses vailles. Nous avons tout de face. Eleanor voulait partir. Moi, j'étais lâche. J'ai les autres dire que c'était une chute. Mais j'ai fait déplacer le miroir, croyant effacer les traces. Cette vérité, une fois ravalée, ni pendant des décennies, éclata enfin. Ce n'était pas un simple accident. C'était une mort provoquée par la violence et couverte par le silence. Le premier mensonge, l'origine du mal d'Aggi, quittait la peace sans mot de plus. Il n'était pas en mon pouvoir de juger ce don. Mais j'ai compris que le malheur de Dunraven n'avait pas commencé avec Eleanor, et I avec les siens. Il était ni bienveillant, et une nation au Eleanor avait it préféré à la justice d'Atsi sur là. J'y sortis seul dans les jardins. Le vent était doux, le ciel dégagé. Et pourtant, une lourdeur persistait dans l'air. J'y repensai. Et Eleanor, et son silence, et son journal, et sa solitude. Et j'y murmurai pour elle. Ces mots que personne ni lui avait jamais dit à voix haute, vous aviez raison. Le silence n'y doit jamais être accepté. Le matin suivant, j'y convoquai. Tous les résidents de la demeure dans le petit salon, celui aux vitraux colors, où les rayons du soleil designaient des reflets d'or sur les murs. J'avais choisi cette pièce pour sa clarté, car la lumière, vous comprenez, est un allié précieux lorsqu'on se prête à dévoiler des vérités que l'on est trop longtemps tenues dans l'ombre. Lady Millicent entre la première, silencieuse. Droite. Mademoiselle Wren la suivit, le regard déterminé mais fatigue. Le Colonel Hargrove, comme toujours, gardait une posture rigide, mais j'y savais désormais ce que cette raideur dissimulait. Et enfin, Lord Everly apparaît, visiblement affaibli par les jours récents. Quand si le poids de toutes ces années s'était abattu d'un seul coup sur ses épaules d'hôte, j'y les fis asseoir. Puis j'y me plaquai devant eux, les mains croisées derrière le dos. J'avais fait cela des dizaines de fois dans ma carrière, exposer les faits, dérouler les fils invisibles d'un mystère, guider shocking vers une conclusion inévitable. Mais cette fois-ci, j'y le fis avec une gravité inhabituelle, car, si n'était pas seulement une affaire criminelle. C'était un héritage de dollars que j'y m'apprêtais à poser, délicatement, afin que l'avait involontairement bas quitté, j'y commençai par le commencement, la première chute, celle du père Everly, et le miroir de place. J'y racontai ce que j'avais appris, ce que le silence de Lord Everly avait longtemps tenté de dissimuler.
À mesure que les mots se déposent dans la pièce, qui ouise les visages se fermer, les gorges se nouent. Personne n'interrompit. Personne n'y nie. Il n'y avait plus de place pour le doute, puisqu'il parlait des signes. De leur signification cachée. Du langage secret de l'inner, transmis par de la mort, et repris par Mansell Ren, non pas pour nous, mais pour rappeler. Pour révéler. Elle baissa la tête, les yeux brillants, mais n'y chercha pas, et se défendre. Elle avait compris, elle. Aussi, que son geste avait agi comme un catalyseur, qu'il avait permis de rouvrir la porte du passe. Enfin, j'y révélai le réel du courroux. Son amour silencieux, son ressentiment, et sa participation indirecte. Il n'y silla pas, mais posa les deux mains sur ses genoux, comme un homme prêt à accepter le jugement. Qui n'y portait pas d'accusation, qui n'en avait pas besoin. Tout était déjà dit, et chacun avait déjà commencé à répondre devant son propre miroir. Le silence qui suivit mon discours fut profond, mais il n'avait rien de pesant. C'était un silence d'acceptation, de clôture, presque de soulagement. Lord avait laissé, leva lentement, puis s'inclinant devant chacun, sans mots, dans une forme de respect que seuls les coupables authentiques savent offrir. G quitta la pièce en dernier. Refermant la porte derrière moi comme on referme le dernier. Chapitre d'un livre ancien. Et pourtant, il restait encore une dernière page à écrire. Non pas pour les autres, mais pour moi, car dans chaque affaire que j'y réussis, il y a toujours un détail que j'y garde pour moi seul. Un dernier fil invisible, une dernière clef, que j'y n'y livre à personne. Cette fois, si fut la lettre anonyme. J'y savais qui l'avait écrite, mais j'y n'y dirai rien. Elle venait d'une main tremblante, guidée non par la peur ou le chantage, mais par le besoin de s'assurer que l'inner n'y serait jamais oublié.